Horticulture is known to be the backbone of the food industry. Today we visit Beatrice Korir, a horticulture farmer from Strawberg Farm in Kimpsynedis sublocation. Beatrice's love for farming started way back when she was in high school. She explains to us that she studied agriculture as a subject and has never looked back henceforth. Tunafanya ukulima ya mboga na si mboga hata peke yake. Tuliamua kujaribu mambo mingi kama vile unaona. Tuko na peas, tuko na onions, tuko na managu, tuko na spinach, kila aina ya mboga. Initially mimi sikutaka kufanya kazi ya kuajiriwa. Nilipolewa, nilipofika kwa shamba nikaona kuna hiyo natural dam. Hiyo dam maji haiishi. Na nikaangalia mahali tuko ni mahali center iko. Tuko na watu wengi wanaishi center hapa. Nikaona afadhali nifanye kazi ya mboga since pia si kitu ya kukaa kwa muda kwa shamba 3 months, zingine ni 1.5 months. So mimi nikaonelea nataka kufanya horticulture, na hata nikiwa shule nilipenda kwa sababu nilifanya agriculture mpaka form 4. Nikimaliza nilifanya agriculture. So nikaona kazi ya shamba ninaielewa na si strenuous sana. She started farming back in 2015 when she relocated to the rural areas. She then continues to tell us of the weather conditions in her farm that favor the growth of her crops. Hapa nimeanza like 2015 kwa sababu pia nilikuwa na relocate from town. So nikaanza kutayarisha mambo ya shamba ya kupanda mahindi na mboga na kila kitu. So seriously ya mboga nilianza 2016. Type ya mchanga sitaki kusema nimepima, sijapima, lakini nimekuwa nikijaribu kama ni managu, kama ni spinach, inafanya vizuri. Hapa si joto vile, ni baridi, ni cool. Ikifika mpaka hata kama mngefika asubuhi ni baridi sana. Ni baridi sana. Uvucha hata tukiwa na wakati ya kiangazi kama December, January, ukiweka maji kidogo kwa mboga, hautaona ni kama ina stressika, inakauka kwa sababu weather ya hapa ni cool, ni baridi. Some farmers decide to do monocropping while others decide to do a variety. Beatrice decided to plant a variety of crops so that she can have a ready market from her surrounding environment. Niliamua kumix hiyo kitunguu, spinach, skuma, managu kwa sababu tunaishi karibu na center. Na hapa center kuna mahoteli. Hapa center tuko na makampi ya wakimbiaji. So mtu akikuja ananunua kila kitu atago, ni kama supermarket. Kuna mtu atakuja anunue skuma, anunue kitunguu, anunue pilipili, tuko na pilipili, anunue peas. So niliamua kuchanganya kila kitu so that nishike wateja wote. Mtu asiende kununua skuma, kitunguu kwingine na ningefanya hiyo. So nilipojaribu inafanya nikaamua kuchanganya yote. From the different crops she grows, we start off with kales, commonly known as skuma wiki. Kale plants like to grow in rich soil, high in organic matter with a slightly acidic pH. Kale is usually grown for the leaves, so the high nitrogen content provided by organic matter is crucial. Beatrice usually considers the richness of the soil before starting any planting process. Kupanda skuma lazima uangalie kwanza rutuba kwa sababu shamba lazima ikuwe na rutuba. Unaweza panda skuma upande mahali hakuna rutuba, haita grow vile unataka na haitaleta ile haitakuwa na ile matawi kubwa vile unatarajia. So lazima uangalie pia maneno ya rutuba kwa shamba na maji. When it comes to seed propagation, kale can be directly seeded in the farm or started indoors and set out as transplants. For our farmer today, buying seedlings is the way to go.
After acquiring the seedlings, she then proceeds to prepare the seedbeds by digging and applying manure. She mostly uses animal manure, either chicken or cow. Sukuma lazima ninunue seedlings. Nifike hapa tutengeneze seedbeds. Tutengeneze seedbeds as in tunachanganya, tunalima kwanza, tunatengeneza vitanda, tunachanganya na manure. Mostly mimi natumia manure ya kuku ama ya ng'ombe. Ile imekaa mpaka at least imekuwa ready kutumika. Using her fingers, she then makes shallow lines in the soil. She places the seedlings in the made spaces and covers them with mulch, then adds some water. Adding water is important because it helps in the germination of the seeds and also helps in the transport of nutrients and minerals from the soil to the plants. Mulching insulates the soil, thus helping to provide a buffer from heat and cold temperatures. It also retains water, helping to keep the roots moist. Lastly, mulch keeps weeds out to prevent root competition. Tunachanganya, then from there tunazirarua malaini. Si zile deep, shallow tu, tunaweza tumia fingers ama kitu kebamba hivi. Ndio sasa tunaanza kututa. Then after there tunafunika na nyasi, tunaanza kuweka maji. Itatuchukua karibu a month kwa nursery before we transplant. Then after there tunaanza kutransplant. Wakati sasa tumeprepare the whole shamba mali tunatransplantia, tunaanza kutransplant. 2 weeks after transplanting, she applies fertilizer. She, however, mentions that she personally prefers using manure. Fertilizers replace the nutrients that crops remove from the soil. Without the addition of fertilizers, crop yields and agricultural productivity will be significantly reduced. For this reason, mineral fertilizers are used to supplement the soil's nutrient stocks with minerals that can be quickly absorbed and used by the crops. After transplanting, tunakaa for like 2 weeks, tunaanza kuweka mbolea. Huwa sipendi kutumia mbolea sana ya duka kama Easy Grow ama nini. Nilikuwa nataka ikuwe natural. But for the first 1 week after, for the first 2 weeks after transplant, lazima tuweke hiyo starter, Easy Grow starter. Wakati sasa imekita msisi, tunatumia tu the normal manure ya kuku. In Beatrice's farm, nothing goes to waste. She narrates to us what she does with kales that have overstayed in the shamba. To ensure continuity, she usually plants new seedlings in between the columns, thus making sure that they have a continuous supply of kale. So ndio maana tumeweka katikati ya rows ya hizi yenye zimezeeka. So kama hizi hatutahesabu kama ni wastage sasa, ndio tunakata tukikatia kuku. It is very important to know and understand your market before venturing into any kind of farming. Kuna wateja wengi, kuna wenye wanakuja hapa. Niko na pia mahoteli iko town. Huwa ninapeleka every morning sukuma, managu na spinach.